Love you. Bye. Jai Shri Krishna, everyone. Can you all hear me? Perfect. Hello, everyone. Jai Shri Krishna. Hope you're all doing well this evening again. It's nice to see you all back. On behalf of Balam Mandir UK, we welcome you to another Wellbeing in Lockdown event. This time is another cook-along event with Varsha Auntie and Sri Lanka Auntie. So thank you very much, both of you aunties, for giving us your time this evening. Appreciate it. And Jai Shri Krishna to both of you. We all look forward to what you have in store for us tonight, and I'm sure you will give us a lot of happiness and make us hungry as well after learning how to make spinach na patra and Mediterranean vegetable and bean soup. So really looking forward to tonight and seeing what you have in store for us. Like we have been doing for the last few months, the purpose for tonight is to entertain you and to make you happy. And happiness is key in these times, especially during times of COVID, when people are stuck indoors. So we hope we deliver. We would like to say a massive thank you to all of you. For the last few months, we've been having loads of events on Facebook and Zoom. And please get in contact if you have any future ideas, if you've got a talent that you want to showcase, or something you want to share with everyone to make us happy. It's very important for our mental health, and we'll be grateful if you can support us in any way possible. Whether it's musical, whether it's cooking, whether it's some sort of talent, dance show, what have you got, any ideas? We're grateful to hear about them. Before we start with tonight's events, let me give you some information on our regular events and also next week events. So we regularly now do lockdown wellness events. Every day we'll be showing the daily Shaya and Arti live from the Mandir at 7 p.m. directly from the Mandir, using the same Zoom details as tonight. So you'll be able to use the same Zoom details every single day at 7 p.m. That you used for today's cook-along show. And you can also access our Facebook page, Balam Mandir UK, where you can also see the darshan and arti of the different deities at our mandir. I know a lot of you are missing the mandir, so please feel free to share the details with the friends and family, especially the elders and the regulars that come to the mandir on a day-to-day basis. It'll really help them during these times. Every Saturday at 9 a.m., we have the Hanuman Chalisa using the same Zoom details as today again, and the same passcode. So please join us every Saturday at 9 o'clock in the morning. We have loads of people that join us, and we get a lot of positive vibes. And again, it really helps our mental well-being in these times and gives us some sort of faith as well. Next Tuesday, the 23rd, straight after the Arti, it is Ekadashi Agyaras. So usually on every Ekadashi, the Mandir organizes satsang straight after the Arti, which is approximately around 7:30 p.m., where individuals get the opportunity to sing some bhajans and do some satsang with each other, again, to help you become happy and enjoy these times and make the most out of these times as well. And then next Friday, we've got another bhajan program at 7:45 p.m. on the 26th of February. We got a new bhajan singer that's never performed before on our page. Her name is Bhavya Raval, who's one of the youngsters. She's going to be singing for 45 minutes to give us a bit of bhakti as well in our households as well. So I'll attempt to say that in Gujarati for those who don't understand English, just about the events. So Sharu Pela Hutamne Amthan Rapido, Balam Mandir, Amna Badane Kabashe Banche. પણ અમે જુદા જુદા ઇવેન્ટ્સ ઝૂમ અને ફેસબુક ઉપર ફેસબુકની માધ્યમથી અમે રાખીએ છીએ અને તમે આજના ઝૂમ ડિટેલ્સ વાપરો છો એમાં બધું પાછું બધા ફ્યુચર ઇવેન્ટ્સ પણ મળી જશે એની ઉપર. અમે દરરોજ શયન આરતી 7 વાગે
broadcast કરે છે directly from the મંદિરથી directly Zoom ઉપર અને Facebook અમારું Facebook page ઉપર તમને જોઈ શકો બાલમ મંદિર UK. So તમે બધાને કહેજો અને તમને મનોરથ થવું હોય આરતીનો આખો દિવસનો રાજભોગ જુદા જુદા અમના હોરી છે એમના મનોરથ થવું હોય તો તમે મંદિરને કોન્ટેક્ટ કરી દેશો અને બધું સગવડ મળી જશે તમને. અને every શનિવાર અમે 9 વાગે સવારે હનુમાન ચાલીસા રાખે છે અને આ Zoom details ઉપર તમે આજે Zoom details join કર્યા હતા same Zoom details તમે જોઈ શકશો. Next મંગળવાર 23rd of February આરતી પછી અમે એકાદશીના સત્સંગ રાખે છે 7:30 વાગે approximately તો તમે join કરજો અમારી સાથે. અને next શુક્રવાર 26th of February અમે ભજન રાખવાના છે 7:45 PM. ભાવ્યા રાવલ એમનું નામ છે સિંગરનું નામ. અને આજે વર્ષાબેન અને શ્રીલેખાબેન ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશમાં બોલવાના છે એમનું રેસિપી અને બધું સગવડ ખાવાનું બનાવવા માટે. અને હવે હું બોલવાનો નથી પણ so let us get right back to the event. અને બધાની questions હોય તો તમે comments box ઉપર લખી શકો અને અમે પછી વાંચીશું અને એ લોકો answer કરશે. So please remember to write any questions you have in the chat box, and at the end Priya and I will read them out to both the chefs and both the aunties to reply to. So now let's first go to the kitchen of Varsha auntie. So Priya, if you can make spotlight Varsha auntie, who'll be showing us how to make spinach na patra, a very healthy dish. Yes. Hi. Yeah, go on. Jai Shri Krishna and welcome to Cook Along with Balam Mandir. આજે આપણે સાથે મળીને સ્પિનેચના પાત્રા બનાવીશું. આમ તો સરિયાના પાનના પાત્રા બનાવાય પણ આ દેશમાં આ સરિયાના પાન મળવા મુશ્કેલ છે એટલે આપણે આજે સ્પિનેચનો ઉપયોગ કરીશું. So ચાલો આપણે શરૂઆત કરીએ. અહીંયા મેં 200 થી 250 ગ્રામ સ્પિનેચ છે, વોશ કરેલી ધોયેલી છે. આને કાપવાની નથી અને આવી જ રાખવાની છે. સ્પિનેચમાં આયર્ન કોન્ટેન્ટ વધારે હોય છે અને આયર્ન આપણા લોહી માટે બહુ જ સારું છે. It's very good for your blood. It has a very high content of calcium. Calcium આપણે દાંત અને હાડકા માટે, teeth and bones માટે બહુ જ સારી છે. It also has a lot of vitamins and minerals and it's one of the superfoods. So this spinach is very healthy. તમારે નાના બાળકો હોય તો સ્પિનેચના પાત્રા જરૂરથી બનાવશો because it's a very healthy snack, lunchtime snack. અહીંયા મેં 2.5 કપ 2.5 કપ ચારેલો ચણાનો લોટ લીધો છે. અને અહીંયા છે 1 ચમચી હળદર છે, 1 ચમચી અજમો છે. અજમો is very good for the digestive system. આ પકાવવાની અને પચાવવાની શક્તિ બહુ છે. નિમક છે, સોલ્ટ, આ તમે એડજસ્ટ કરી લેજો. મેં 2 ટીસ્પૂન લીધા છે. બ્રાઉન શુગર આમાં આપણે એડ કરીશું. બ્રાઉન શુગર ના વાપરવી હોય તો તમે ગોળ પણ યુઝ કરી શકો છો. ગોળ is very high in iron, so that's very healthy as well.
અને 1 ચમચી મેં અહીંયા બાયકાર્બોનેટ ઓફ સોડા લીધો છે. આનાથી પાતરા ઘણા જ પોચા અને સરસ થાય છે. અહીંયા મેં બે tablespoons ઓફ ginger and chilies લીધું છે, એટલે આદુ મરચું છે કચરેલું. આમાં તમને સ્પાઈસી વધારે જોઈએ તો તમે લાલ મરચું પણ એડ કરી શકો છો. તલ છે, સેસમી સીડ્સ, મસ્ટર્ડ સીડ્સ, રાઈ છે અને ઓઇલ છે, તેલ. અને આપણે ટેમરિન્ડ સોસ પણ લઈશું, આંબલીનો પેસ્ટ. અને અહીંયા મેં 2 કપ પાણી લીધું છે, વોટર, 2 cups of water. તો ચાલો આપણે શરૂઆત કરીએ. આ ચણાના લોટમાં આપણે ડ્રાય ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ફર્સ્ટ એડ કરીશું. સો હળદર, અજમો, નિમક, બ્રાઉન સુગર અને બાયકાર્બોનેટ ઓફ સોડા આપણે એડ કરી દઈશું. મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે પાણી ધીરે ધીરે એડ કરીશું. ઘણા ચણાના લોટમાં વધારે પાણી જોઈશે, ઘણા ચણાના લોટમાં ડિપેન્ડિંગ ઓન વિચ બ્રાન્ડ યુ યુઝ થોડું ઓછું પાણી જોઈએ. આપણે ધીરે ધીરે એડ કરીએ અને સરસ રીતે મિક્સ કરશું. અને આને થીક પેસ્ટ બનાવવાનો છે. આ રીતે કરીએ તો લમ્પ્સ નહીં થાય. ધીરે ધીરે એડ કરીએ, મિક્સ વેલ. નાના ખીરું બનાવવાનું છે. જ્યાં થોડું હજુ જાડું છે એટલે હું થોડું વધારે પાણી એડ કરીશ. This is also a gluten-free recipe. તો તમને ઘઉંની એલર્જી હોય તો પણ તમે આ સ્પિનેચના પાત્રા ખાઈ શકો છો. It's a very healthy option as well. થોડું પાતળું કરીશું. તો આ થઈ ગયું છે અને મિક્સ વેલ કરજો, અંદર લમ્પ્સ ના રહી જાય, થોડા ચણાના લોટના ગઠ્ઠા ના રહી જાય કરજો. અને એની કન્સિસ્ટન્સી must be like a thick paste. તો હું મારા આની બધું મેં એડ કરી દીધું છે અને આ ખીરું તૈયાર છે. હવે આપણે આમાં વેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ બધા એડ કરીશું. એમાં 2 tablespoons ઓફ ઓઇલ, તેલ ઉમેરીશું. આમાં હું આ 2 tablespoons ઓફ આદુ મરચા હતા એ મેં એડ કરી દીધા. અને આમાં 2 ચમચી આમલીનો પેસ્ટ, ટેમરિન્ડ સોસ. આનાથી ખૂબ જ ગળચટા પાતરા થાય છે. અને તમારે ટેમરિન્ડ સોસ, આમલીનો સોસ ના યુઝ કરવો હોય કે ના હોય તો તમે લેમન જ્યુસ, લીંબુનો રસ પણ એડ કરી શકો છો. મિક્સ થઈ ગયું છે, સરસ રીતે ખીરું તૈયાર છે. should be like this. હવે તમે નિમક તમારા પ્રમાણે ચાખીને બરાબર એડજસ્ટ કરી લેજો. હવે આપણે આમાં
સ્પિનેચ ના પાન મૂકીશું. સારી રીતે મિક્સ કરશો બધા સ્પિનેચ ના પાનમાં ચણાનો લોટ મિક્સ થઈ જવો હોવો જોઈએ. So this is how your mixture should look like. બધા સ્પિનેચ ના પાનમાં આ ચણાનો લોટ મિક્સચર મિક્સ થઈ ગયું છે. Should look like this. It should be little saucy. એટલે તમારા પાન બધા એવું નથી કે બધા જ યુઝ કરવા પડે. Depends on તમારું ખીરું કેટલું છે. હવે આ મિક્સચર તૈયાર છે. આપણે સ્ટીમ કરવાની તૈયારી કરીશું. You can use any steel plates like this or any cake tins if you have any, or steel ની થાળી પણ use કરી શકો છો. હવે આ આપણે બે થાળીમાં પાથરી દઈશું. મિક્સ કરી દઈએ અડધું અડધું મિક્સચર. આ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આના ઉપર આપણે થોડા તલ સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું. આવી રીતે સેસમી સીડ્સ એનો ઉઠાવ સરસ આવે છે. This is how it should look like. અને હવે આપણે આ બંનેને સ્ટીમ કરવાની તૈયારી કરીશું. હવે આ બે રીતે આને પકાવી શકીએ છીએ આપણે. We can use a pressure cooker and use a whistle. So બે whistle થાય, usually takes about 10 minutes. બે whistle થાય તો આપણી પાત્રા તૈયાર થઈ જશે. યંગર જનરેશન પાસે આવા મોટા વાસણ નથી હોઈ શકતા, એટલે આવું કોઈ પેન હોય કે સોસ પેન હોય તો તમે આનો ઉપયોગ કરી શકો છો. સ્ટેન્ડ મૂકીને એટલું પાણી ભરી અને આપણે પાત્રાની ડીશ મૂકી અને ફૂલ ગેસ ઉપર ફૂલ ફ્લેમ ઉપર 20 થી 25 મિનિટ એટલે 20 to 25 મિનિટ્સ માટે સ્ટીમ થવા દઈશું. 20 મિનિટ પછી તમે આને ટેસ્ટ કરી જોજો કે એક ચપ્પુ કે શાર્પ નાઇફ અંદર નાખી અને બારે કાઢો ત્યારે it should be dry. The tip of the knife should be dry. કોરું હોવું જોઈએ અને થોડું લીલું હોય તો બીજી 5 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરશો અને જ્યારે કુક થઈ જાય ત્યારે you must let it cool down completely for 10-15 minutes.
આજે આપણે પ્રેશર કુકરનો ઉપયોગ લઈશું. ફૂલ ફ્લેમ ઉપર આપણે બંને પાત્રની ડીશ મૂકી દઈશું. અને 2 વિસલ વાગે એટલે આપણે આને ઠંડુ પડવા એક બાજુ મૂકી દઈશું. હવે આજે સમય ઓછો હોવાથી મેં સવારે પાત્રા બનાવી રાખ્યા હતા તમને બતાડવા. તો એનો ઉઠાવ આવો આવશે. હવે આને બહુ જ સરસ અને સુંદર લાગે છે. હવે આને આપણે કાપી સ્ક્વેર શેપમાં કે ડાયમંડ શેપમાં આ કાપીને તૈયાર કરીશું. Can you see the આનું પડ તમે જોઈ શકો છો, ચણાનું લોટનું અને સ્પિનેચનું. એટલે આવું હોવું જોઈએ અને એકદમ સોફ્ટ છે. તો ચાલો હવે આપણે વઘારની તૈયારી કરીએ. For tempering, આમાં 2 ટીસ્પૂન મેં ઓઇલ લીધું છે. એને ગરમ થવા દઈશું. ગરમ થાય એટલે એમાં થોડી આપણે 1 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું. અને લીડ બંધ કરી દઈશું કારણ કે મસ્ટર્ડ સીડ્સ રાઈ દે પોપ થોડું ઉડે એટલે આપણે બંધ રાખીશું. થોડું 1 જ મિનિટ લાગે છે અને રાઈ થાય એટલે આપણે થોડા તલ ઉમેરીશું. હજુ નથી થયું. થોડું ગરમ થવા દઈએ. હવે આ થઈ છે. એમાં થોડા તલ ઉમેરીશું. તલને થોડા શેકાવા દેજો. થોડા રોસ્ટ થાય એટલે હવે આપણે આ પાત્રા એડ કરી લઈશું અને સરસ રીતે એને મિક્સ કરી લઈશું. ખૂબ જ હેલ્ધી છે. Spinach is very good for you. આ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે અને થોડા 2-5 મિનિટ તમે ગરમ થાય ત્યાં સુધી રાખશું. અને આ હવે પાત્રા આપણા તૈયાર છે. તો હવે હું તમને સર્વિંગ ઓપ્શન્સ બતાવું કે
પાત્રા આવી રીતે પણ આપણે ખાઈ શકીએ છીએ, ટમાટો કેચઅપ સાથે પણ સરસ લાગે છે. તમે કોપરું થોડુંક ઉપર સ્પ્રિંકલ કરશો તો પણ બહુ સરસ લાગે છે. ગ્રેટેડ કોકોનટ રોસ્ટ કરો, શેકેલું ગ્રેટેડ કોકોનટ, એની સુગંધ પણ સરસ આવે છે. તો તમને એવું ગમતું હોય તો એ પણ કરી શકો છો. ઝીણી સેવ હોય તો ઝીણી સેવ થોડી સ્પ્રિંકલ કરશો. પાત્રા એકદમ સોફ્ટ હોય અને સેવ ક્રન્ચી હોય તો આ કોમ્બિનેશન બહુ જ સરસ લાગે છે. અને આ ધાણા છે, ધાણા પણ સ્પ્રિંકલ કરો. મારી એક લંગોટી છે, ચાઇલ્ડહુડ ફ્રેન્ડ, એને આ ખૂબ પસંદ છે. ધાણા પણ સરસ લાગે છે. So these are the options for eating patra. And of course, एक कप गरम गरम चाय, मसाला चाय के आदू वाली चाय goes perfectly well with spinach na patra. એટલે આ તમે જરૂરથી બનાવશો. તમારા યંગ ચિલ્ડ્રન હોય, યંગ બાળકો હોય તો એને પણ આપજો, because spinach is very healthy. Thank you for watching. Thank you Balam Mandir for giving me this chance. ઘરે રહેજો, સુરક્ષિત રહેજો, પાત્રા જરૂરથી બનાવજો, ખાતા રહેજો અને ખુશ રહેજો અને ખાસ તો હસતા રહેજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. Jai Shri Krishna, thank you very much. Varshanti, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. સ્પિનિશ ના પાત્રા બહુ સરસ લાગે છે અને હવે ભૂખ લાગી ગઈ. Come. અને આપી જાઓ. તમે ઇન્વાઇટ આપજો, મને આવીશ. Yes, sure. And Most welcome. I think એક સુશીલા, મીના અને હતિકા તમારી સાથે બનાવે છે પાત્રા આજે. Oh, good. Oh, Wow. thank you. So Please give me feedback. thank you again. So it looked very healthy as well. And thank you, Mayor Uncle, as well, for being the cameraman today. Felt like we were watching a BBC show on a Saturday morning, Saturday Kitchen. So appreciate that. Now we're going to go over to Sri Lanka Auntie's kitchen again once more. Last time she made us some amazing flapjacks. And my mother actually made some after, so really appreciate your recipe sharing last time. This time you're going to make something a bit different for us, something which is really healthy and nutritional, a soup, a Mediterranean soup. So I'll pass it over to you, Sri Lanka Auntie. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. વેલકમ અને થેન્ક યુ બાલમ મંદિર. ચાલો આજે આપણે મેડિટેરિયન વેજીટેબલ અને બીન્સનું સૂપ બનાવીએ. ચાલો પહેલા આપણે બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ કરી લઈએ. આ છે ગ્રીન બેલ પેપર્સ, આ છે રેડ બેલ પેપર્સ, કેરેટ્સ, આ બધું એક એક જ મેં લીધું છે. આ છે સેલેરી, મેં 2 સેલેરી લીધી છે. આ છે કોર્જેટ, બધું ઝીણું ઝીણું મેં બધું કાપીને રાખ્યું છે. ખાલી ફક્ત આટલું જ તેલ આપણે જોઈશે, 1 tablespoon. That's all that you need for this recipe. અહીંયા મેં મિક્સ્ડ હર્બ્સ લીધા છે, થોડાક મારા ગાર્ડનના છે. If you have some herbs in the garden, please do use them. ગમે તે હર્બ્સ હશે એટલા સરસ લાગે છે આ સૂપમાં. અને ના હોય તો ઓબ્વિયસલી જો મેં મિક્સ કર્યું છે એટલે થોડાક ડ્રાય હર્બ્સ લેજો. અને અમને એમ થોડું મરચું ભાવે એટલે મેં થોડા ચીલી ફ્લેક્સ બી લીધા છે અને બ્લેક પેપર છે. આમાં જોઈએ સ્ટોક, બી વેજીટેબલ સ્ટોક હોય એનું 1 liter સ્ટોક બનાવવાનું, જે આપણે અહીંયા બનાવ્યું છે. અને ઇટ્સ વેજીટેબલ્સ એન્ડ બીન સ્ટોક
એટલે આ છે એક કેન ઓફ કેનેલાની બીન્સ. મેં કેન નથી વાપર્યું, મારા પાસે છે ડ્રાય વન્સ હતા, એમાંથી જ મેં બનાવ્યા છે. Because that's what I prefer, but you can use cans as well. And આ છે એક can of tomatoes, no? Doesn't matter, chopped whole, એક જોઈએ આપણે. એક આખા two handfuls of spinach as well જોઈએ. અને આ છે pearl barley it's called. આપણે ગુજરાતીને આપણે આને જવ કહીએ, પણ એને થોડી ચડાવવાની થોડી વાર લાગે, એટલે મેં પલાળી રાખ્યા હતા અને કુક કરીને રાખ્યા છે, કારણ 30 થી 35 મિનિટ થાય કરતા. અને પણ જવ ખાવા માટે બહુ જ સારા છે, કારણ કે એમાં એટલું બધું ફાઈબર હોય, soluble and insoluble fiber and protein as well. So it adds a bit of a crunch. It's got a nuttiness flavor in it, which is quite nice. So આ બધું soft થઈ જાય, so there's a bit of bite in your soup as well. And આ બધા ingredientsમાં lot of vitamins છે. Carrots must, as you know, vitamin A, which is good for your eyes. Capsicums are rich in vitamin C. And celery, well, celery has no calories. I mean, in fact, it's just no, there's no fat in it. It's good for you. And so is courgette. So all that you see here is very healthy and nutritious. Full of vitamins and ions, protein. In fact, it's a complete meal in one soup. So let's start making our soup. So first of all, heat up your oil, which is literally a tablespoon of oil that I've got here. So that's all you need. And then just start adding your ingredients as you think which might take the longest to cook. So obviously it will be carrots. I'll just add carrots first. જીરું જીરું કાપવાનું, એટલે પછી કુક થતા બહુ વાર ના લાગે. મેં carrots એડ કર્યા છે, અને પછી હું celery કરીશ. And carrots થોડીક વાર કુક થવા દેજો, કે એની sugar release થાય, જ્યારે caramelize થઈ જાય ને તો એનો સ્વાદ વધારે ફાઇન આવે છે. એટલે થોડીક વાર તમે એને પકાવજો. Apparently, celery, there's no fat at all, so it's really healthy dish thing to add to any soups or anything you make. And but our colors show, that's what Mediterranean is all about, eating their food. It's all different colors of vegetables. જેમ બને એમ જુદા જુદા vegetables આપણે દર વખતે ખાવા જોઈએ. So this soup is going to turn out really nice and lots of colors. And the soneri color છે, લીલો છે, લાલ છે, light green છે, all જાતના color પણ છે આ સૂપમાં. એટલે આપણે carrots ને celery પહેલા થોડી cook કરીએ. Cook કરશે ને એટલે આપણે it releases some bit of sugar, એટલે fine થોડા crispy થઈ જશે. આજે બહુ ટાઈમ નથી આપણે, એટલે હું અહીંયા સ્ટવ ઉપર કુક કરું છું. because mostly તો હું ટ્રેમાં બસ ઓવનમાં મૂકીને રોસ્ટ કરવા ઝીણા ઝીણા કાપેલા વેજીટેબલ્સ બધા અને પછી બનાવશું. પણ આ રીતે બી થઈ શકે છે. હવે આપણા carrots ને celery almost થઈ જવા આવ્યા છે, એટલે આપણે બેવ આપણે પહેલા courgette મૂકીશું અંદર. Courgette is mostly water, so it's really good if you trying to lose weight. But if you think you want something healthy, so courgette is a really good one to have as your vegetable.
તમે જોયું હશે મેં મીઠું પણ નાખી લીધું સિમ્પલી બીકોઝ આપણે જે સ્ટોક બનાવે ને એ સ્ટોકમાં મીઠું હોય એટલે આપણે જરાય મીઠાની જરૂર નહીં પડે આ સૂપમાં તથા ચાખી જોજો અને તમને લાગે કે આપણે મીઠાની જરૂર છે તો ઉમેરી દેજો પણ મારા પ્રમાણે જરૂર નથી હોતી મીઠાની આપણે હવે જે બેલ પેપર્સ મૂકી દઈશું જો કેટલા પણ કલર્સ દેખાય છે બધા ન્યુટ્રિશિયસ પ્રોટીન પેક્ડ બધા વેજીટેબલ્સ છે હવે આપણે મિક્સ્ડ હર્બ્સ લીધા હતા ને એ લઈશું હવે આપણે ટમાટો આ 1 કેન ટમાટોના છે આપણે એ ઉમેરી દઈશું અંદર Already I can smell all the lovely vegetables in here. And all the fresh herbs as well. 1 minute tomatoes no mix kariye. તમે એક પકોડી એક bowl soup લેશો it's really filling and healthy as well so, and it really nice લાગશે હવે આપણે આ જવ લીધા હતા જવને આમાં સીધા ન મુકાય એને થોડા પહેલા પલાળવા પડે અને કૂક કરવા પડે પણ જવથી એને એટલો ફાઇન સ્વાદ આવે છે સૂપમાં અને જવ as I said before that's the protein in your soup. We've got all the vegetables and minerals, but you also need your protein. So this provides you protein and lot of fiber as well. So we add our jaw over, which is called barley. And more protein as we can never have enough protein. Being vegetarians, try to include as much protein as you can in whatever you make. So there's the white beans. But if you don't have white cannella beans, it doesn't matter. You can add maybe a kind of kidney beans, just any other white beans. And that will be your protein too. And cannella beans are again fat-free as well. So just add that. Everything's roughly 1 cup. So if you have everything 1 cup, that's your measurement. That's how I do normally. તમને દેખાય છે આ શું? Looks delicious. It smells so nice. હવે આપણે આ સ્ટોક પ્રિપેર કર્યો તો એ રેડી દઈશું અગેન આ 1 લીટર જોઈએ બધું એક જ માપ છે આપણે પણ 2 ઓલા ક્યુબ્સ લીધા હતા અને આમાં ઇનફ સોલ્ટ હોય કે આપણે હવે સોલ્ટ ને ઉમેરીએ
અને આ ધીમે ધીમે બધું ગરમ થશે અને થોડીક વાર ઉકાળવાનું છે આપણે. તો તમને દેખાવામાં આવશે બધું જ અહીંયા છે. આમાં આપણને ફૂલ ન્યુટ્રિશન બધું જ આમાંથી આપણને મળી રહેશે. અને જે આપણે સ્પિનિચ મૂકવાની છે જેમાં કેલ્શિયમ રહી ગયું તો તેમાં કેલ્શિયમ છે આમાં આપણે. So એક વસ્તુ જ લીધી છે તો એ amazing amount of soup થઈ શકે છે. આમાંથી easily 6 જણ જમી શકે easily or more. જો કે હલાવવાની જરૂર નથી, આ બંધ કરીને મૂકી દેવાય એમ છે. અને જ્યારે બધું બરાબર ખદખદે ઉકળી જાય, થોડું બધા ફ્લેવર્સ થઈ જાય પછી આપણે છેલ્લી સ્પિનિચ મૂકવાની છે. આને કદાચ થોડીક વાર લાગશે અને સ્પિનિચ આપણે પછી મૂકી દઈશું અંદર. મીનવાઇલ મેં સવારના સૂપ બનાવી દીધું હતું અને આવું દેખાશે. અને પછી છેલ્લે આપણે સ્પિનિચ કરશું અંદર અને soup is just full of nutrition here. And this soup is really nice with any bread. But if you have crusty bread, it's really delicious. It's just, you soak up all these lovely juices with your bread and it's nice. So for that, to go bread with it, I've made my sourdough bread here with olives. Obviously being Mediterranean, I thought let's stick to Mediterranean theme. And I've done a bread here, made a bread here. I don't know whether you can see now, but I've tried to make it like a balam mandir on it and satio. So that's for all the balam mandir gang, if you want to soup. And bread. And that's it. I think that's it. It's that simple, honestly. This soup is so simple. It's nearly done. હવે આપણે સ્પિનિચ મૂકી દઈશું. અને આપણે થોડીક વાર હલાવવાનું છે, બહુ વાર નથી હલાવવાનું, પણ નોર્મલી તો આપણે બંધ કરીને મૂકી દેવાનું અને ધીમા તાપે ભલે ઉકળતું થોડોક વખત એટલે બધા ફ્લેવર્સ અમાલ્ગમેટ થાય ને લવલી થઈ જાય અને પછી આપણે સૂપ રેડી છે. ધેટ્સ ઇટ. આપણે થઈ ગયું છે. હું ધીમા તાપે મૂકી દઉં છું અને એની મેં તે 20 મિનિટ or half an hour એટલું જ આપણે કરવાનું છે અને અહીંયા રાખું છું. એની મેં તે ઉકળશે. મીનવાઇલ આપણું આ રેડી થયેલું સૂપ વેચ મેં સવારના કર્યું હતું અને છેલ્લું બધું થઈ જાય એટલે આપણે પેલું થોડાક બ્લેક પેપર છે અને ચીલી ફ્લેક્સ છે એ ઉપર કરી લઈશું અને આપણે સૂપ
ઉકાળવા થોડીક વાર રહેવા દે. Let it simmer. It's nice to let it simmer for 15-20 minutes at least, and that's it. It's all ready and done. So I hope you enjoyed watching. I hope some of you are making this soup. You could see how easy it was. You could see how, look at it. Look at the colors. It looks so lovely. It's all this goodness in there in this soup. And then have it with a, you don't need to have bread with it because you've got your carbohydrates in barley માં. જુવારમાં તો જુવાર છે એટલે વાંધો ના આવે, પણ જોઈએ તો પછી બ્રેડ જોડે ખાજો, જમી શકો છો આ soup. That's it. I think it's all done, and that was good. Thank you, Balam Mandir. Khub khub abar to give me this opportunity. And Jai Shri Krishna sau Vaishnavone. Thank you very much. You, Srileka Auntie, really appreciate that. It looked amazing again. Same as last time. The flapjacks looked amazing last time, and the soups looked amazing as well. I'm sure all my vegan friends who want protein in their diets will really. So thank you for that. I appreciate it. And the bread also, can't forget the bread. That looked really, really good. The effort you went through for that, yeah, I loved it. And I think there was requests for you to show people how to make the bread in the future as well from Sejal. Hopefully one day we can have you showing us how you made the bread. Before we get on to Q&A, I just want to say thank you again to Varsha Auntie as well, both of you again for your time. We've had quite a few questions actually whilst you were cooking, and Priya and myself will be asking you the questions on behalf of all the participants. We have over 200 people today on Facebook and Zoom, so it's really amazing that a lot of people are engaged tonight with all of you, so appreciate that. So Priya, over to you. Any questions for Varsha Auntie? Right, Jai Shri Krishna, absolutely amazing ladies. You've done all this lovely, delicious cooking without breaking a sweat. So hats off to you. We've had a question from Nisha Ben, and this is to Varsha Ben. Did you oil? Tame pela tel mukyun tray ma before Yes. tame add Yes, I had pre-oiled trays, baking pre-oil mein ચોપડી દીધું હતું oil, પણ at the time I forgot to say. I'm so sorry. That's okay. And કેટલું તેલ તમે લીધું હતું આશરે? Just very little, few drops, and just spread it on underneath the cake tin. Okay. મમ્મી તો બહુ પાણી ખાવાનું. Sorry. Okay, so the other question, બીજો question હતું સુશીલા બેન, એવું પૂછ્યું હતું કે સ્પિનિચ ની બદલીમાં મેથી વપરાય આ પાત્રા તમે બનાવો છો તો? No, મેથી કડવું લાગશે. કડવું લાગશે તો બીજું કઈ સ્પિનિચ ની પણ મતલબ બીજું કઈ? કેલ વાપરી શકાય. Kale is very, very good. It's equivalent of spinach. તો તમને કેલ ભાવતી હોય તો કેલ અને સ્પિનેચ પણ મિક્સ કરી શકો છો. એના પણ પાત્રા સરસ થાય છે. પણ એકલી મેથીના મેં નથી Okay, that's nice. બનાયા Thank you. કોઈ દિવસ. Okay, અને છેલ્લો question પ્રશ્ન છે નટુભાઈ પૂછે છે કે તમે ટેમરિન સોસ તમે કઈથી મળશે ટેમરિન સોસ એમને લેવું હોય તો? ટેમરિન સોસ એક મિનિટ હું બતાવું. મેગીસ ટેમરિન સોસ આપણે આંબલી લાવી પલાળીને બનાવી શકાય, પણ આ તૈયાર મળે છે મેગીસ ટેમરિન સોસ. easier Okay, to ને use. સુપરમાર્કેટ્સ માં ઇન્ડિયન સુપરમાર્કેટ્સ માં સેન્સબરીઝ માં મળે છે કે આપણી ઇન્ડિયન શોપ્સ માં વીબીઝ કે પટેલ બ્રધર્સ ગમે તે ઇન્ડિયન શોપ માં મળશે. And Sainsbury's sell it as well. Brilliant. Thank you. Thank you, Great. Varsha Ben. Okay, a few questions for Srileka Auntie. It's got quite a few questions. Question from Sagar Patel from Kingswood. He's asking, can you use fresh tomatoes instead of tin tomatoes in the soup? Yes, you can, but it just will take a bit longer to cook.
I would cook them separately as a sauce and then add it. But you definitely can, yes. Right. Yes. And I know you use specific beans today. Which beans did you use today? One can. Everything's just one. Okay. Can you use any other types of beans, or is it only? Yes, definitely you can. You can use either kidney beans or white kidney beans or rosa cocoa beans, whatever. I think only I don't think you can use is chickpeas. But apart from that, any beans you can use. More the better, in fact. That's your protein in here. Perfect. Priya, do you have any other questions that come up? Priya, do you have any questions that come up? So we had a question from Sejal Ben. Where did you buy your barley from? And can you show us some raw barley? If you Sure. have I should. In fact, I have it here ready. This is what it looks like. And you can get it in any supermarket or health shop. This is what it looks like. I got mine from Waitrose, but I know Holland and Barrett does it, Tesco does it, most supermarkets have it. If you look in their soup section, you will find this pearl barley. I must admit, I haven't seen it in our Indian shops, but supermarkets have it. And it's very nutritious. It's a whole grain. It's an ancient grain. And it's very nice. When you eat it, it's got slightly nutty and a bite to it. So it's lovely when everything is a bit soft. All those vegetables will be soft soon. I think there's a question for both of you. We have a question. Yeah. Is that the one from G6, Pavik? Yeah. So go for it. How did you get so good at cooking? It's a very up in the air question, but where did you learn how to cook? I'm a self-taught cook. I cook at home for the family and friends, and it's really simple, basic things I can rustle up quite easily. And Varashanti, question for you, same question for you. I learned this spinach patra recipe from Vaneshri Amin Vanubabi. She showed me this recipe about 20 years ago when I was complaining about finding difficult to find Saryana pan. So she said, why don't you use spinach? And at the time I had young daughters who wanted Saryana pan. So she showed me the recipe and I made it and my daughters love it. I've never made Saryana pan ever again. So I dedicate today's recipe to my beloved Vanubabi, who she has passed away. And I think she would have been very happy to for her to see me share her recipe. So exactly, with over 200 people as well, so that's pretty amazing, definitely. Yes. And if you want Saryana pan, my dad grows some as well sometimes in the garden, so I can give you some. Oh yes. Priya, any more questions, Priya? No, we've just had a influx of very positive comments for both of you ladies. So they've absolutely said that it's lovely, colourful, hearty vegetarian dishes that's been made from the heart. So well done to you both. Everyone's absolutely happy, and I think Sejal Ben has said for Sri Lanka Ben to demonstrate the sourdough bread one day, perhaps. But very well done on the design. Can we have a look at the design again? Wow, that's amazing. Yeah, you can see your Malama BM and my Satya on the side. Yes, we can see. Thank you. It is very talented, very talented. It's dedicated to Balam Mandir. Nice.
Great. I think there was a question actually, which I just saw. I don't know if you answered this already, but how did you soak the barley? A question from Barley. Oh, just soak for an hour or so in just water, just literally water. And then just cook for another half an hour. Soak for half an hour, cook for another half an hour. Okay, perfect. And I think Luan is asking, do you need to pinch the stems from the spinach? No. Don't know if that was a question for, because it's spinach in both recipes, right? So for the patra, do you have to pinch the stems off, or do you keep it all? No, just wash them and no cutting. You don't have to cut any of the, just leave the spinach leaves as it is. Great. There was a question. We have got a question actually from Facebook. And the question is, Jesse Krishna, looks very delicious. Can we make the jua gluten-free? Yes, I think if you omit barley I think is not gluten-free. So if you omit that, then it would be gluten-free soup. Just use your vegetables and use your beans, and then it will be gluten-free. Perfect, thank you. Great, awesome. I don't think there's any other questions, is there? Oh, there's one more. Sharda Ben again from Facebook. She's asking, how long do you need to soak the barley for? Half an hour should be sufficient. 30 minutes, okay, half Yeah, an hour. 30 minutes and another 30 minutes to cook them. Cook them separate. It cooks better, I find, than adding to your soup. Okay. So cook them separate and add them on to your soup. Great. Thank you. There was a question from Rak on Zoom. Can you use bulgur wheat or couscous instead of pearl barley? You can. If you can't get hold of that, you can use any other grains too. Yes. And quinoa? Quinoa as well? Quinoa, yes, quinoa too. In fact, I have made it with quinoa too before. It's just that my preference is pearl barley. But yes, you can. Sure. And as we know, quinoa is really, again, protein, packed with protein, yeah. We've got one question for Varshaben. How you decorated the patra with lovely coconut, designated coconut. Is there anything else that we can decorate the patras with? I showed you desiccated coconut roast કરી નાખવાના, dry roasted. અને પછી as you can see is here. તલ તો આપણે એડ કર્યા હતા, પણ we can put this grated coconut roasted. I prefer roasted. Again, it's સરસ smell આવે છે, અને just sprinkle and mix. Right. Right. And I think this might be a question for Sri Lanka auntie. Can you use Indian spinach palak? I'm assuming that's for the. Yes. Maybe you can. I'm sure you can, because you're not having it raw. You're having it in soup. Yes, I would say yes, you can. Great. And then Sarda Ben has messaged me directly saying, do you cook the pearl barley rice? Is it the same way you cook rice? Similar, but if there's any extra water in your pearl barley when you cook, it's fine. It's going to go in your soup anyway. Don't drain any water out. Just keep it as it is, and you can add it to your soup. But it's very similar to your cooking rice, yes. Awesome. And there was, I think, Ranjan Ben from Zoom has said pomegranate seeds for decoration as well, potentially. So you can use that as well. We've also had a question from Rak Dimak to say, can you use bulgur wheat or couscous instead of pearl barley? You can use them, yes, you can. Perfect. I think we've asked all the questions now, Priya. A lot of repeats as well. So, yeah, I think that's pretty much it for tonight. Have you got anything else? Any other tips you want to give? Varshanti, Shrilakanti, feel free to. Done for tonight. No. Okay. It was very nice. I hope you all make this spinach patra and
please give me feedback afterwards. Thank you, Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Right, and I'm hoping my soup almost ready now. I hope you do get to make this soup. Hope you enjoy it, and then let me know how you find the soup. But thanks so much for all of you joining. It's really nice, and thank you. And Jai Shri Krishna to all my Vaishnavas. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Thank you. So just before we finish, just like to tell you the recording of today's show will be on Facebook, on our Facebook page. So if you've missed it or you need to share it with your friends and family who couldn't make it tonight, it will be available. Balin Mandir UK is our Facebook page. So please log on Facebook and you can find it all there and you can share it with your friends and family. Also, if you cook the soup or the batarak, please take photos and you'd be able to send it to us and we can post it onto our Facebook page. We've got over 2,000 followers as well. So tamne vichar hoy banavano abada khawanu tame photo send karjo and we'll put it on social media for you. So please get involved. And I think that is pretty much it. Thank you again, Varshanti and Thank you. and Mayor Uncle and Viren for being the cameraman today as well. So appreciate that. It's hard work. You're welcome. And enjoy the food as well. I'm sure they'll share the buttons. Yeah. So enjoy that. Thank you, Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. We're just going to unmute everyone. It takes long. Jai Shri Krishna. Well done, Varsha and Benaben. Well done. Thank you. Well done, Varsha Ben and Benaben. Lovely patra and soup. Thank you. Thank you for the lovely demonstration.